שלום, אני פטל, ברוכים השבים לאוקטופת טראבלר 2. פעם שעברה התחלתי את הפרק האחרון של פרטישיו, שהוא גם הפרק האחרון שלי במשחק מבחינת סיפור של דמויות. ואני עומד לסיים אותו. עכשיו, דבר שחשבתי עליו בין ההקלטות, יש לי איזושהי תיאוריה לגבי משהו שתהיתי לגביו, ואני חושב שנבדוק את זה אחרי שאני אסיים את הפרק. לא בטוח שזה יעבוד, אבל נראה. בכל מקרה, בואו נלחם נגד רוק, אני חושב. אוקיי, הבנתי מה קרה עכשיו. יצאנו בעצם מהמפעל ואנחנו עכשיו בתוך החצר. אוקיי, אין הבדל בין האנשים. בין היום והלילה. Now, I am sure everyone here can wax poetic about some onerous task that plagues them. As journalists, you must know that when newspapers first appeared, they were handwritten. Page by page, line by line, diligent writers would scratch ink onto paper. The supply of skilled hands could never meet demand. But what about now? All a journalist need do is pen one page. And the printing press will be your draft horse, outputting finished product in perpetuity. You can simply lean back and sip coffee, watching gratefully as automated work is done for you. How has that been made possible? Why? Through the amazing power of steam. The steam engine has revolutionized every industry under the sun. Its invention has allowed humanity to make a historical step forward. But history never stops, and neither will progress. Thanks to our newest product, the Neo steam engine. Dun dun dun. Mr. Rock, can you give us details? This steam engine utilizes an entirely new manufacturing process to simplify production. This has made it possible for us to mass produce these devices for widespread use. So with that, I would like to make an official announcement. The Neo steam engine is now for sale to an exclusive market of world governments and wealthy and aristocratic families. The steam engine has revolutionized industry. It has created massive quantities of untold wealth. Ponder this truth. The more steam engines you own, the more wealth you will amass. With this, our world's civilizations will surely advance by leaps and bounds. And it's all thanks to us, the Rock Company. Hold your horses. Pratishio. What are you doing here? This is no place for your tomfoolery. Now, Mr. Rock. I hope you hadn't forgotten our deal. I've come to make a purchase. My hard-earned money for the rights to your steam engine. What's this? This strange man says he's buying the steam engine? Who is that man? Does anyone know? I'm Pratishio Yellowwill. That's the name of the man who's gonna change the world. Remember it. Come on, Mr. Rock. We had a contract, an agreement. Does that mean you've acquired all the requisite money, Pratishio?
You bet I did. I said I would, and I always keep my word. This here is a promissory note worth exactly 80 billion leaves, issued by the noble Alrond himself. The Alrond? Mr. Pratishio, let us see that. Now, no pushing. Easy there, friends. Well, Mr. Rock, this is the genuine article, complete with Alron's signature. You're still so naive, Praticiio. Huh? Here's a piece of advice from someone who's made more deals than there are stars in the sky. Never put your faith in anything except yourself and hard currency. How do you propose to prove that signature is genuine? Even if you could prove it, what guarantee do you have that said Alrond will even issue the money? From my experience, I can assure you, you hold nothing but empty promises in your hands. In short, I cannot accept this. In fact, I cannot and will not accept anything but tangible currency. Huh. So that's your ploy. Come back when you've got the funds in hand, Praticiio. Of course, by that time, you won't have any right to purchase anything from me. Darn you, Mr. Rock. You never had any intention of... That's enough. Rock brilliant, I'd like a word. I know that voice. Alrond. Hello there, Praticiio. How's business? I, the great Alrond, have come here to bear witness to the deal of the century. I've brought a little something with me as well. Sir, please try to maintain at least some semblance of dignity. Sorry, no can do, Misha. Alrond! Did he say Alrond? Can that really be him? Explain yourself. I did not invite you to this gathering. My deepest apologies for the intrusion, my good fellow. I anticipated your apprehension to finalizing a deal involving such colossal sums. So in an effort to prove the sincerity of my good friend Particio's offer, I brought the payment in full. Wait a minute. 80 billion leaves in a few sacks? Impossible! Of course, these alone couldn't hold that tidy of a sum. You'll find the rest in this ship's hold. It was such a heavy cargo, I feared my vessel would flounder on the waves. Alrond. I, too, have met many sorts of people in my life. That experience gives me confidence in this declaration. 80 billion leaves is pocket change compared to Particio's worth. I swear this on the Rondwell family honor. I hereby entrust this fortune of 80 billion to the man you see here before you, Praticiio. Master Alrond, please. You're making a scene. Sorry, Misha, but that's what I'm here to do.
Thank you kindly, Alron. I finally managed to shake him. I just hope Pratishio's doing what he came here for. Wait a sec. That's Alron. Did he actually bring all 80 billion? Of all the harebrained, impossible schemes, you expect me to believe you've brought such an unreasonable sum? You warned me, sir. Do you doubt the honor of the Rondwell family? This is wild! I can't believe what I'm seeing! This story will sell loads for sure. We've got a contract and a whole crowd of witnesses. You don't have a foot left to stand on. Time to make good on our deal, Mr. Rock. וואי, זה הסצנה ארוכה. טוב, אין לי מה לעשות חוץ לעבור ליום. אני יכול ללמוד על אלרונד. לסחור בזול. היורש של משפחת רודוול. האיש עשיר יותר ביבשת המערבית. אחרי המוות של הוריו הוא נכנס לייאוש, אבל הוא חזר לטובו על ידי מכה חזקה מהמשרת שלו. ואז הוא הפך להיות יותר מאושר מתמיד. מלפני כן, חלקית כדי להימנע מלהדיג את המשרת שלו. וזה מביא לי איפה, עליך כבר למדתי, הייתי בטוח שלמדתי עליו. משרת צעיר, בשירות של משפחת, של האציל העשיר אלרונד. הרצינות שלו בעבודה גרמה לאנשי העיר להאמין שהוא היה משרת כל החיים שלו. אלרונד חושב עליו כעל חבר ילדות, אבל מי שמנסה את המיטב כדי להימנע מכזאת תחושה של משפחה. אני חושב שלמדתי את זה, אבל משום מה עכשיו הם ביקשו ממני ללמוד את זה עוד פעם. 80 מיליון עלים. תסתכלו כמה כסף יש לי. האם יהיה לי על זה הנחה עכשיו? לא. And that's that. I've purchased the rights to your steam engine, fair and square. Incredible. Ooh. Ridiculous. What a load of ridiculous, spurious, asinine drivel. 80 billion leaves? A pittance. This steam engine will change the world. It's priceless. It has the power to mass-produce commodities and transport them in bulk to every corner of the globe. Do you realize just how momentous an effect that will have on the global economy, on history itself? But even that is only a fraction of its power. It can be turned to military uses, transforming the weak into the strong in the blink of an eye. The steam engine will metamorphose the very shape of warfare. I cannot sanction this deal. This transaction is null and void. Null and void? A contract you signed with your own hands? Mr. Rock, isn't that a breach of your sacred trust? This ceremony is over. I have no more comments. None. Explain yourself, Mr. Rock. Silence! Silence, you blathering buffoons! I demand silence! This victory is yours, Pratishio.
Mr. Rock. אוקיי. הייתי בטוח שאני אלחם נגד מישהו. בינתיים לפחות. עוד שעכשיו אני אלחם, אבל בואו, זה היה ארוך כל כך הסצנה הזאת. He locked the door. רכבת, חשבתי על זה שיש פה פסי רכבת. Run! Get away from here! That was close. What in tarnation's that? Here's a story for all you little buzzing flies. Behold, the pinnacle of the rock company's technological wizardry. Steam Tank Obsidian. Though I've been forced to unveil it earlier than planned, I think the time is right for a little demonstration. Run, all of you, if you value your lives. Ori, what are you doing? Run, get going. But I smell a scoop! Can't publish a headline if you're dead, Scrivener. You're right, Pratishio. Thank you for talking sense into me. No, thank you for all you've done for me. Now, go on and write a good old story about this. Mr. Rock, it's finally time for a heart-to-heart. I was right about you all along. You're a first-rate merchant. In every way except one. Yeah? And what's that? Things of value are not meant to be shared with the world. They're meant to be hoarded by those who deserve them. Only then can their true value be achieved. You know what, Mr. Rock? I still admire you. Only a man like you can make something as wild as this steam tank here. Nevertheless, I still can't find it in me to agree with you. So let's settle things once and for all. I'll make you honor our contract, like any good merchant would. I agree. Let's settle this dispute. Fight me, Pratishio. I swear I'll pummel capitalist common sense through your thick skull once and for all. עוד פעם הכניסו קפיטליסטים לסיפור הזה, וזה כל כך מטומטם התפיסה הזאת, כי כקפיטליסט הוא צריך לחייב את החוזה שלו. שמעתי כמה אנשים מתלוננים על זה שהסיפור של פרטישיו הוא די לא מאפן, ואני נוטה להרגיש למה זה ככה. אוקיי, בוא נראה מה הולך פה. קודם כל יש לנו את קדימה של הרכבת, הראש של הרכבת, התותח של הרכבת, והרכבת עצמה. והוא על הרכבת, אוקיי, חשבתי אוקיי, אז נראה. בשביל זה צריך לשבור, וואלה, זה כמו הבוס האחרון של המשחק הראשון, צריך לשבור אותו 40, אבל אני לא יכול לשבור אותו עד שאני הורג את האלה. אז אש סכין, טרונה, תעשי את זה. לא, תעשי זה. תעשי גרזן על כולם.
אוקיי, אז שני למטה רגישים לגרזן, אבל העליון לא. תעשי את המתקפת האפלה שלך שגורמת לאל לפספס. ואף אחד לא רגיש לאפלה חוץ מההוא שמאחורה, כמובן. או, עיוור את כולם. למה שלא תעשה קונג'ר? איזה אלמנט אני אגיד לו לעשות? אש על כולם. אתה כלמדן תעשה מתקפת אש כפולה. הייתי צריך להגיד לו לעשות קרח, כי על העליון אני לא יודע איזה נשק הוא רגיש אליו. הייתי צריך לעשות קרח. יודעת מה תעשי? למרות שאין לך הרבה SP, תעשי את זה עוד פעם. כי זה יעשה להם הרבה נזקי אש. חושבים שהיא מפספסת בגלל שהיא עיוורת. תעשה קשת על העליון. הוא יפספס בטח. לא, הוא לא פספס. והוא רגיש לקשת. לודינג ראונד. 2 דורות עד שהתותח מתקיף, אז אני צריך לשבור את התותח מהר. תשבור אותו. ועכשיו תור הרכבת עצמה. יש לו אותו. מה הוא יכול לעשות שפועל על כולם? הוא לא יכול לעשות הרבה דברים שפועלים על כולם. לא. תשתמש ב-I שלך. אין לך שום דבר שפועל על כולם. אל תשתמש ב-I שלך, תוותר על זה. אוקיי, אז הוא מאחור רגיש גם לכידון. אבל אני לא יכול לעשות לו כלום עד שאני אשבור את האחרים. הוא תיקן את עצמו. אוי, אין לה SP כמובן. תעשי את הדבר הזה שיפספסו עוד פעם. איך אני יכול להביא לתלון SP? זה נותן SP? לא, זה נותן HP, אני ביום. תני SP ותני BP. עכשיו יש לטרון SP שוב מחדש. תעשה קרח. הרעיל אותי. קרח. אני בכלל עושה נזק לזה עצמו? וואי, איזה מרגיז זה? פשוט תשבור את הדבר הזה למעלה. וזה הסבב האחרון שהנזק שלי גם עושה, שנזק פיזי גם עושה אש. זהו, שברתי את התותח לגמרי. זה ירד ל-30, והיחיד שהשתחרר זה דווקא אחד שאני לא יודע מהו. בטח אלמנט כלשהו. עשי את זה? אוקיי, לא.
למה שלא תשתמשי באי שלך? תשברי את הדבר הזה. ותעשי את הדבר הזה עוד פעם, שיגרום להם לפספס. ושברתי את המקדימה של הזה, אז עכשיו גם הקידון נפגע גם בדבר הזה. עוד תור אחד הוא מתקיף. תשתמש באי שלך. באי שאתה לא יכול לעשות קונג'ר אפלה. אז תעשה עוד פעם קונג'ר פליים. ל5 תורות. אוקיי, צריך לדעת שהוא לא רגיש לכידונים, למטות. אוקיי, גם זה נשבר. כן, רק 10 כדי לשבור אותו, עכשיו זה יותר טוב. פשוט הרביצי לו עם כידונים. פשוט הרביצי לו עם כידון. פספס. תרביץ לו עם קשת. אוקיי, הוא רגיש לקשת. קסטי. תעשי אותו רגיש לרעל. בום. לא רמזל, אתה יכול לעשות את סכין, מקל וחרב. אתה יכול לעשות אפלה, קטע הגנה. אני לא יודע כמה חיים יש לו. או שכחתי לנסות להרעיל אותו. תעשי את זה, שיפספס במתקפה הבאה שלו. תקבל ממנו JP. תלמד עליו, אני רוצה לדעת כמה חיים יש לו. 43,000, אוקיי. עכשיו הוא יתקיף עוד פעם ויפגע. תעשי את המתקפת אפלה שגורמת לו לפספס. ועכשיו תעשי את הגרזן שמרעיל. פויזן אקס, נכון? כן, זה מה שעשיתי. ואש. תעשה קונג'ר אש כדי שזה יהיה לעוד תורות, כי זה פשוט עושה לו עוד נזק וזה מעולה. סופרייז אטאק. 59,000 חיים ועוד 2,000. תעשי לו עוד פויזן אקס. אין לה SP, זאת בעיה. נראה לי, אני צריך לתת את היכולת הזאת למישהו שיכול להחזיר לעצמו SP. רוני לא יכולה להחזיר לעצמה SP. הרעלתי אותו שוב. לדעתי הוא ימות מהרעל שלו מתישהו. I do not regret for an instant any of the decisions I have made. Except for one. That's you, פרטישיו. שמתי לב שכשחזרו לו המגן זה חזר ל-30 ולא ל-10. אבל נראה. You were too dangerous of a foe. I should have squashed you when I had the chance. Back when you were withering away with that disgusting little town. Huh. I'm grateful to you, Mr. Rock. Thanks to you, I experienced abject poverty beyond anything I could have imagined.
That's what helped me realize the truth. That things of value, well, they deserve to be shared. I don't yet know just how much of a difference I can make, but I plan to do all I can to share the wealth and help make the world a happier place. That's what being a merchant means to me. You simple, naive, ignorant, foolish, unsophisticated, gullible churl. The dreams of fools errand, Pratishio. Sell off those useless ideas. Learn from history. No matter the time, place, or era, it is always the wealthy, the powerful, the deserving that define the course of history. רפרס, איזה יופי, תיקן לעצמו את הכל. אבל הוא מת מהרעל, איזה יופי. זה היה מצחיק. קיבלתי 700 JP. כמה יש לפרטישיו? עדיין לא מספיק בשביל ללמוד יכולת חדשה, כי הוא חייב 2,000. You're finished, Mr. Rock. This is the first time something's ever slipped through my fingers. It was one measly pocket watch that changed my life, you know. I saw it glittering in a shop window one day, and I knew I wanted it more than anything in the world. I spent endless hours working as a bootblack, my hands stained with polish before I finally could afford it. At the moment it was mine, a deep dissatisfaction sprang to life within me. For a new trinket had caught my eye. So I went back to work. I struggled and I acquired. Over and over again I did this. Until one day, I no longer cared how I came by the objects of my desire. By the time I realized I only cared about myself and money, it was too late to turn back. Mr. Rock. What'd you want so bad that you'd do such vile things to get it? I don't even remember anymore. Besides, that's all in the past now. My time has come and gone. The future belongs to you now, Pratishio. Share your values of sharing value with all. Lead the merchants of this world down a new path. This place is about to collapse. Go, Pratishio. Leave me. I wish to remain and watch it all crumble away. Goodbye, Pratishio. I see. נסחור אותו. ולעבור ללילה. עלה אחד. ולא יכולות. I think you're misunderstanding me again, Mr. Rock. Huh? You're talking big about me leading people and sharing values and whatnot. But that's not how this story goes. Every merchant's got their own ideals and walks their own roads. Of course, not everything's all rainbows and roses. Sometimes people stumble. My goal's only to help them get back up when they fall. Yep, time to hit that dusty trail again.
By the by, Mr. Rock, seeing this contraption of yours gave me an idea. After you rest a spell, how about joining me on a new business venture? Unbelievable. You never change, do you? I've never met a merchant like you. Pap, I've finished most of the measurements. מה זה הכלב? זה הכלב שהיה בוס בפרק השלישי שלי, של פרטישיו? That's so. Good work. What do you think about it coming through here? הם מכינים מזילת רכבת? לא. This valley is a detour, and we'll cut down on speed to boot. Optimal efficiency would be achieved by having the tracks travel straight as an arrow through town. Whoa, now, that's an urban area. I think the residents will take issue with that. Then we pay them to move. That 80 billion I'm investing in this venture should be used for something. Some things can't be bought, Rock. Those are people's homes. They got memories there. Convincing them is your job. You're the one who's deft at tugging people's heartstrings. From a logical perspective, this is win-win. The tracks will raise property values and bring in business. Everyone should benefit from this in the long run. Everyone, huh? We stood here just like this once, 16 years ago. Remember? Our eyes were shining bright with hope for that silver mine, and we worked like busy little bees. Yes, that's right. I've remembered something I had long thought forgotten. There is true value in toiling alongside equals, sweating and working for a common cause. Of course, the thing that really has me excited is this new business venture of ours. The times they are a-changing, huh? Rock, Mr. President, sir. None of that, Thurston. I'm not your employer anymore. Just a simple consultant. Ah, right. My apologies. Come now, let's start off on a new foot. We're colleagues, after all. Excuse me, sir. A letter from Parditio, sir. Hey, Pops, we're still short on goods אוי, and people. דילגתי עליו בטעות. We need to rustle up a whole lot more of both. היה בא סליחה שאני לא יכול להגיע הביתה, חסר לנו אנשים, אני צריך לעשות... אוקיי, לא אנשים ומצרכים, אני צריך לאסוף הרבה משניהם, אוקיי. After all, our new venture is bigger than a Cetus Maximus. סידס מקסימוס? אני מנחש שזה שם של מפלצת, אני לא מזהה את זה. That rapscallion. If he's gonna send a letter, he could at least include some orders from on high. Now, I see no issue. It's a sign of his trust in us. Besides, I'm sure he's busy out there somewhere wrapping up another business deal. The president of Parditio and Rock is a busy man, after all. נראה לי שזה סוף הפרק. Parditio and Rock. Under עדיין לא. company president Parditio, the heavy taxes on the steam engine's use were abolished. In their stead, the company employed the poorest segments of society.
As for the products Rock Brilliant had once monopolized, they were distributed freely to people all around the world. Extra, extra! Read all about it! Another day, another pile of overtime. Are you watching, brother? When I first met him, he handed me a silver coin. He spoke hopefully about a bright future, though I found it difficult at first to believe him. לא זוכר מה הסיפור של אח שלה. Nevertheless, even now, he's working tirelessly to see his dream fulfilled. An industrial revolution has come and is beginning to change the world. Hey you! Yellow guy! Hey there, son. It's been a while. It's been a long trip to get here. My shoes could use a polishing. How about it, for old time's sake? Sure, you got it. I, read something in a paper I found. It said you're trying to save the world from poverty. That's right. Things are gonna change if I have my say. The steam locomotive's gonna see to that. The loco what? It's this big old hunk of iron that can speed all over the continent faster than a horse can gallop. Fella could see the world easy like if he was riding in one of them. Better yet, it'll help facilitate transport and cultural exchange. Everything will start growing closer. What? You know, I remember you saying you wanted to travel the world. Want a job that'll help make that dream come true? Yeah! You got yourself a deal, yellow guy! That's what I like to hear. וסיימתי את הסיפור של פרטישיו. ולמעשה גם הסיפור האחרון שלי. וואו. האם עכשיו קרדיטים כמו במשחק הראשון? לא. שרספי. אתם רציניים איתי עכשיו? נותן 25% מה-SP שלו למישהו אחר. ואז הוא יכול לנוח. OMG, מעולה. אוקיי, יש לי מיליון דברים שאני צריך לעשות, אבל הדבר הראשון שאני אעשה זה לשמור. אוקיי, לפני שנסיים את הפרק, אני רוצה לבדוק משהו קטן, תיאוריה קטנטונת שהייתה לי. בואו נקפוץ לכאן. ובואו נעבור שנייה ללילה. אוקיי, התיאוריה שלי הייתה שגויה. אני חשבתי שהילדה הזאתי קשורה לסיידקווסט שהייתה באחוזה הזאתי עם כי יש שם משהו שהזכיר רוחות רפאים קצת. אז חשבתי אולי זה קשור, אבל לא. ומה לגבי הילד ההוא, האם אני עכשיו יכול לקנות, להשיג ממנו את החפץ הזה?
לא, אוקיי. בואו נקפוץ בחזרה לאי של רוק. נשמור. ופה נגמר המשחק שלי. פעם הבאה אני הולך להסתובב ברחבי האי הזה. לעשות סיידקווסטים וללמוד על אנשים ולגנוב מאנשים חפצים. ואחר כך נראה מה יהיה. סיימתי את כל הסיפורים. נשאר לי מבחינת עלילה בעצם רק הסיפור של הפרק 2 של הקרוס פאס של איך קוראים לה? קסטי יוצאת ושל אוזוולד עם פרטישיו. ואז אחרי זה בעצם מה שנשאר לי אחרי זה לעשות זה סיידקווסטים ואת האי הזה בעצם למיטב ידיעתי. למרות שאני עדיין אין לי את כל העבודות, אז נראה מאיפה העבודה האחרונה. אולי העבודה האחרונה היא בעיר שאני נמצא בה עכשיו. נראה, בינתיים. אז תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.